റംദാൻ കരീം. എല്ലാവർക്കും മച്ചാൻ തട്ടുകടയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പൊ നോയമ്പ് കാലമാണല്ലോ. അപ്പൊ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഇഫ്താറൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് ആ സ്പെഷ്യൽ വിഭവം ചെയ്യുന്നത് മച്ചാൻ തട്ടുകടയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അർഷിനിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് കണ്ടുപോകാം. Hey guys, welcome to Machanz Thattukada. Today we're going to see how to make chicken biryani. Come, let's go. There is 3 tomato, 2 green chili and 2 dried red chili, 7 cloves of garlic and few ginger and 10 shallot onion and few pudina leaves. And a stable teaspoon of chili powder, biryani masala and hing. And I have taken 300 gram chicken and 1 bowl of jeera masala rice. If you want, you can also make it with basmati rice. Chilies, garlic and ginger. So I have blended it. If you want, you can also make it very smooth, but this is enough for biryani. You have to see. And I have ordered 2 this big spoon of oil. You need to fry this until you feel the raw smell is gone. The required amount of salt. I have added 1 tablespoon of salt, and in this 1 tablespoon of chili powder, half spoon of ghee, one spoon of biryani. Fry until it is all the onions and tomatoes are nicely cooked, and the oil until the oil comes. I'm going to add 2 teaspoons more of biryani masala. If you want, you can add it more according to your spice taste. You need to fry this until you get this consistency, about 5 to 10 minutes. You will feel the flavors. Now I'm going to add chicken to this. Blend this with masala. Just leave it for 2 minutes. So now oil is coming out. So at this stage we can stop this. I've taken 2 cups of water and 1 cup of rice. I'm going to add it to it. We need to add this masala. Just mix this.
I'm on the pressure cooker, so we need to wait it for 2 whistles. Now we're not sure. Yes, it's cooked good. Just mix it. It's done. So try it and post your comments. Thank you. അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ബിരിയാണി? പെട്ടെന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബിരിയാണിയില്. അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മസ്റ്റ് ആയിട്ട്. ആരും മിസ് ചെയ്ത് കമന്റ്സ് ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. മച്ചാൻ തട്ടുകടയുടെ ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.